Hello, how are you? Good morning, good evening, good afternoon, basing at what time you are watching this video. It is yet another day. We are here to motivate, to inspire, to educate, and to encourage someone out there. And today I'm privileged to host someone that I have known for quite some time. She's a content creator. She has been a political blogger, which at some point she quit doing that. So she will tell us at what time she saying that it is now for blogging and transform to another kind of YouTube. So Lecture will introduce us to you. You introduce yourself to my viewers. Tell us where you come from, about your family, and welcome. Thank you, Catherine, for having me. My name is Rachel Wafula, and I'm happy to be here in your channel today. I was born and raised in Qutting County. That is where I come from. That is where I schooled from class 1 to class 8. And I even proceeded to my high school in Qutting County. Yes, so growing up was fun. I really enjoyed my childhood. I can't complain. Actually, it was fun. If I say it was fun when I was young compared to now. I went to Chuluni Girls, still in Qutting County. I did my A-levels and then I came to Nairobi now. So my dad was staying in Nairobi, so we used to come to Nairobi when we closed schools. Even my dad used to come home every weekend. So I can't complain my childhood. Actually, huko nyumbani kwetu, I can see that we were I was privileged because vile unasikia watu wakisema nilienda shule bila viatu, tulisumbuka. I never went through that. And I'm very sincere to say that I never went through that life. Ile mtu anasema hatukukunywa chai, hatukukula. So I thank God for my childhood. It was fun and we were blessed. Let me just say, tulikuwa tumebarikiwa then. Yes, so that was my early childhood. I was a very talkative kid from a very young age. Vile tu nilizaliwa, I think in our family we were 8. Actually, we were 8 in our family. In our family we were 8 kids, 1 girl, 7 boys and 1 boy. 7 girls and 1 boy. Sorry. Wow. Yeah, sorry. So in our family tunakuanga very talkative. In our family, majority of us tunakuanga very talkative. My dad ni mtu amenyamaza. My mom ni mtu talkative. So kwa familia yetu tuko very talkative. When I was growing up, I was very talkative. Nilikuwa hata home where I come from now, because ya ile status my dad alikuwa nayo, so watu wengi wanamjua nyumbani. So also most of people wananijua nyumbani juu ya mimi nilikuwa talkative. Now they don't wakisema when you mention my father's name, now mtu atakwambia ule baba fulani. I will also come into their mind because now pia mimi najulikana. Mimi nilikuwa very talkative nilikuwa mdogo. Nilikuwa ni interact na watu. Nilikuwa napenda watu. Nilikuwa even my second name in Kikamba inamaanishanga a jovial person. So I was very jovial when I was young. Very talkative. Nilikuwa ni interact na watu huko mtaani. Kila mtu alikuwa ananijua because nilikuwa naongeanga sana. And when nilikuwa mdogo nilikuwa na stammer. So bado nilikuwa naongea lakini nilikuwa
ninastama, but bado nilikuwa naongea kabisa. I don't know nilikuwa natoa courage ya kuongea. So nilikuwa naona watu tu wananichekelea, but mimi naongea tu, napatia watu tu story, but ninastama. Yeah, so that is how I grew up. But vile nilimaliza class 8, now we relocated to Nairobi officially. Hiyo time my dad alikuwa anakaa Nairobi, anakuja Nairobi nyumbani every Saturday. But vile nilimaliza class 8, so tulimove Nairobi officially. Though nilisomea high school nyumbani, but tulikuwa tunafunga, haiko mbali sana na nyumbani, but tulikuwa tunafunga shule na kuja Nairobi straight. So sikuwa narudi tena kwa ushago kwetu. Sasa nilikuwa natoka Nairobi naenda shule, natoka shule naenda Nairobi, narudi Nairobi. So sikuwa narudi nyumbani. After high school ndio sasa nikakuja Nairobi, nikaendelea na masomo sasa. Wow. Yes. Kumaanisha you are the rich kid. Well, I can't say that I'm a rich kid, but my dad alikuwa anafanya kazi bank. Wow. Alikuwa anafanya Standard Chartered Bank. Wow. Yes, so then even wale watu wananijua, people know me, who know us, walikuwa wanaona tuko rich. But what I can say, regardless of that, tulikuwa tunafanya kazi, especially kulima. Kuchota maji si sana, kuendea kuni, but kulima kidogo tulikuwa tunalima. So maybe naweza sema we were a rich kid when I was growing up, because hiyo privilege yenye my dad alikuwa nayo. So I can't complain. Niseme eti nilipitia maisha yenye sikupitia ile maisha challenge eti mtu anaweza sema unaenda shule bila viatu, those ones I don't know those challenges, but I know the society. Nimegrow nyumbani, na connect na vile watu walikuwa wanaishi nyumbani. Yes. Thank God. Yes, amen. As we have a story to tell. Oh. We have a story to tell. It's good. So, Lecho, I've known you through the spiritual background. I don't know whether you grew up going to church, and kindly you can tell us at what point that you began serving in church. Wow. Now, mimi niligrow nikienda church. Nyumbani tulikuwa tunaenda EIC. Before I got married, nilikuwa naenda EIC. So I can't remember, from early age nilijipata church. My parents ni watu wako strict na church. We were going to church, we were even serving in choir. My elder sisters walikuwa Sunday school teachers, but kila mtu kwetu alikuwa anaenda choir. Tulikuwa tunaimba choir, that was a must. You must go to church, na ni lazima we identify mahali my dad will see you. Akiwa church anakuona mahali umekaa, because there was a particular area watu wa choir walikuwa nakaa. So ni lazima ungeenda kuimba choir. So we grew up going to choir and worshiping God. That is how I grew up. So my dad took me to church, na nimefanya initiative, I will take my children to church. Hawatasema eti Sunday wanaamka eti kuna baridi, kuna nini. We even used to sing even a campus song inasema hata saa zile kunanyesha mvua, Yesu bado alikuwa anaenda church. Yeah. So pia sisi tunaiga what Jesus was doing. So ilikuwa lazima tuende church. Na ili ni motivate, because I think imeni sharpen kukua mahali niko, imenipatia spiritual growth from early childhood. Got married, nikaendelea kwenda church. My kids, nimepata watoto bado nikienda church. Watoto wangu wote nimewaweka church. Kuna mtoto mwenye ana Sunday wanajua ni siku ya church. And wakikuwa kubwa pia wao wanaanza kuserve in church, because pia na mimi nataka na wao pia wakikuwa wakubwa, when they get their own families, they also teach them what I taught them, and I will teach them what I was also taught by my parents. Yeah. So it is something that itaendelea hivyo hivyo, and their children will also teach their children's children. So nataka waendelee hivyo, serving God in church and doing things vile zinafaa kukua. Oh, wow. Yes. Now that your parents took you to church, and you said that you want the same to happen to your children. Yes. You took them to church. Yes. Could there be anything that during your bringing something that your parent taught you, or your parent to trying to shape you
that is helping you today, or has helped you to become the kind of person you are today? Yes, a lot, a lot. Actually, I forgot to mention that I'm married and I have 4 kids. Wow. Yes, so that now you cannot understand now where I'm coming from. So I have 4 kids, my firstborn daughter and three sons. Yes, and we all served in church together with my husband. What I learned through through my parents from early age, it's generosity and also giving. That is one thing I learned from them. Unaona ile you are going to visit someone. I've seen it, my parents doing it, and they have taught us that you don't go visiting someone empty-handed. We don't go, even up to today, we don't visit people empty-handed. Ukiambia mtu nakuja kukutembelea on Saturday, you plan vile utafanya shopping ya kwenda kutembelea mtu. So that is something I learned from my parents, that ukienda kuvisit mtu, carry something when you are going to visit someone. Na wewe pia ukikuja kuvizitiwa, prepare something for your visitors. Hata kama ni ile maziwa wamekuja nayo, wapikie nayo chai. So I learned from early age that we should be generous to people. Hilo unakanga tu hivi eti unaona there are certain people you should interact with. My parents were very strict. Aungejipata eti unajipata eti kuna wale watu you feel like in the society wao ndio mna match na wao, eti wao ndio una interact na wao. Tulikuwa tuna interact na kila mtu, even them. They also alive today. So I know maybe they may watch this video and I know they'll be very proud because even ndio wametulea. And kama kuna mtu hata ana watch hii video and they know us, they can also testify that my parents were very, up to date, they are very generous. Very generous people. And through that I've also learned to be generous to people. Na si kuandamine watu ama ku feel like you have a position in society, you feel like you can't interact with certain people. No, unakaa na kila mtu and you treat them well. So that is also something I also learned from my parents, treating people well. Hakuna tunabagua mtu, just treat people well. You never know about tomorrow. Yeah, things change, so you never know about tomorrow. Though we don't do good because of tomorrow, because we fear tomorrow, but it's also good to do things kwa sababu tomorrow unaweza kujipata you're not in a position to do things that you are able to do, and you will also need people to come into your life wakusaidie. So unaishi na watu vizuri, unasaidia mahali unaweza. Yes, that was my childhood. You have provoked me to be reminded of the Bible verse that says that our God is not a respecter of any man. Yes. And our God has no partiality. Yes. And we are living in a society that is full of discrimination. Yes. People are discriminating people due to their maybe financial status. Yes. Maybe their position in leadership. And the Bible says that our God is God of all. He's a God of all. Yes. He has no partiality. Yes. So I would wish to know your interaction with people, bearing in mind that not everybody will love you and not everybody will be of your idea. Yes. Okay. As I've told you that I've been friendly ever since I was born. I think that is my nature. I've been friendly with people. I meet with people and I make friends with them. I literally say hi to people, strangers. When I meet you, let's say like when I meet you like twice or thrice, I will just greet you because I'll feel like this is someone I know. When I walk in a mall and I find security people there, I will greet them. Even anywhere I go, I greet people. That is in me. So I've been friendly ever since. So for me, interacting with people, there's not been a challenge. Though I know there are people who may not like you, there are people wanaweza fikiria unakuanga na maringo. Kuna watu tu mtu anaweza kuchukia bure without even reason. But mimi kuinteract na watu haijawahi nizuia kuendelea ku make friendship na watu.
And I will not mention the course that I did in after high school, but when I talk about it, maybe you will understand. When now the course that I did, tulikuwa tunatrainiwa. One thing that you should know, because in a dinner clients, it's greeting people. And greeting people, it's a formal greeting. Set ile sasa, ati mambo, no. When a client walks in, you greet him, good morning, madam. May I serve you? Good morning, sir. How are you? How was your service? Then that things, it also molded me to be even the better person that I am. Because now I also learned how to interact with people at a professional level. I find someone, and then the first thing I do is to greet you. Good morning, madam. How are you this morning? May I serve you? Now, my career now, it also shaped me. I can also say that my career shaped me. Yes. Because now, even up to today, me when I meet someone who salimia want to do, though there are people who may not understand it, they feel like, mbona unanisalimia, kwani kuna kitu unataka. So you mean that the career you did has shaped you, and it has taught you how to interact with people. Now, here is where the elephant is. At one point, you became a political blogger. Now, what inspired you to take this action? And at what point you saying that enough is enough, I want to change to something else? Wow. Personally, I love politics. I love politics. Though when you say politics now, everyone thinks politics is a dirty game. But me, I love politics. I love politics. Because I believe that every system that we don't like, we are the one to bring the change in it. As Christians, we should occupy this space. We should occupy these offices for us to see the change that we need. So initially, I was a blogger doing politics. Yes. So it's not easy. It was a tough journey. Going to maybe demonstrations, the maandamano, covering those rallies, covering those rallies. You know, these are the things that people want to see. It was not easy. So mimi nilikuwa naendanga hata hizo maandamano. Nenda na shoot videos, naweka kwa channel yangu. Naenda hizo press. That is what mimi nilikuwa nafanya hivyo. Because let you bearing in mind you, I know you as an introvert. Uko kwa maandamano. Okay, actually, yes, I know you know me as an introvert. Because now umeniona church sana nikuwa introvert. I'm not saying that I have a bad side there. Yeah. But when I'm in church, I'm in church to worship. So when you find me in church, you will think that I'm an introvert person. Because I'm one person mwenye spendi sana hiyo spendi mali kuna negative energy. So me ukinipata church, ukinipata na serve, you'll think that I'm introvert. But I don't do negative things outside church. It's only that when I'm outside the church, there's a strong character of me that comes out when I'm in the field of doing politics. But when I'm in church, I don't do politics. I'm in church to serve, to hear the word of God, to be blessed, to serve others, to encourage even those who want to be encouraged. So maybe unaweza feel like I'm an introvert, but for those who know me for a long time, they know that I'm not an introvert. They know my character. So mimi nikuwa nje, ni mtu nilikuwa naendanga na shoot vitu, then I upload them in my channels. And most of the time I not go through the comments. Because I know the comments zinakuanga saa zingine, zinakuanga moto. So, and one thing I also forgot to tell you,
when I was doing blogging, I was not using my name. Most of bloggers, they don't use their names. Uwezi jua ni nani. Hata unaweza kuwa ni mtu mwenye unamjua, they are na blog, but they don't use their real names. They just use names zenye uwezi jua nani. So then mi ile jina nilikuwa natumia, it was a media name. So ungejua kama ni mimi. Yeah. So uko nje, unaenda tu una shoot vitu, unaweka kwa nini, kwa account, una upload. And because you want views, now you go for things zenye ziko na negative. Uko kwa blogging. Now uko church. Did you expose yourself to like church members or family members chenye unafanya, bearing in mind that tuseme Christians will not understand you, and kama kuna wenye wataku understand is like 30% or 20% will understand you, and church, I'm sorry to use the jina ya church, but Christians will misjudge you, and maybe wengine wataona is like you are not born again, is like you are learning to dirty games and si unajua tu wanasema politics is a dirty game. Did you expose to them or wanjue chenye unafanya? No, actually I think when walikuwa najua chenye nafanya ni very few ndio walikuwa najua chenye nafanya. Walikuwa wanajua mimi ublog, wale walikuwa najua, but hawakuwa wanajua channel yangu. Walikuwa wananiambia niwaambie channel yangu wanifollow, nilikuwa nakataa. Not because nilikuwa naona ni mbaya, but still sikuwa nataka, because you know politics, people take sides. So sikutaka pia watu waanze kunijudge na politics, waone I'm getting involved. As I told you, people think that politics is a dirty game. So the moment unasema I want to be a politician, watu wanaanza kukujudge, wanafikiria no, you can't stand salvation and at the same time uko kwa politics. Yeah. So vile nilikuwa na when I was blogging, sikuwa naambia watu my channel. Hata wenye walikuwa wanaambia nataka kunifollow, nilikuwa naambia hapana. Maybe maybe unaionanga tu wewe. Unaweza kuwa hata unaonanga tu lakini ujui ni nani. But I used to see people commenting, people that I know. But of course wako wanajua ni nani, but I used to see people wakicomment. Wanaweka tu comments zao hapo, maybe positive ama negative. But the thing that ilinifanya ni change ni change now from doing politics, ni vile kuna vile bad news they sell in Kenya. Bad news, negative news they sell. So I wanted to concentrate on positive news. Because now negative news inakuanga ni kama watu wanapenda there's an accident that has happened somewhere. They want to see the video. Ukiandika hivyo mtu anakuambia where's the video? Kila mtu where's the video? Tuoneshe video. Catherine wameachana na bwanake, so you want to. Yes, now hizo ndio zile vitu. A lot of negative, a lot of negativity. So I felt like the negativity was draining me. So nika decide to let me just do things. So currently what I'm doing, I better entertain people. Acha tuneke vitu tu za kucheka. But I don't want tuneka tu hapo accident ama gari imechomeka ama mali watu wamechomeka, and then you get so many views. So at the end of the day una feel like hapana, I'm not doing, nilikuwa tu nasikia tu. Though there was a time sasa ndio kuja niamue kabisa. There was a time nilikuwa nimeenda town. Hii time tunakuwa na maandamano. Hii maandamano ya Gen Z, the latest one, So mimi nilikuwa ninaanga hizo maandamano. Yani tear gas, mimi hata tear gas ikitupwa umeizoea. Nimeizoea. Though now ukienda kuna side ya press na police na kuna side ya wale watu wana demonstrate. So unakaa ile side kuna police na journalist. Cause ukikaa wananchi utatupua tear gas. So unakaa hiyo side ya nini? So unapata most of the time hata mnatupua mawe na wananchi. So it's not easy, but still you want news, you want to cover what is happening, because pia watu wanataka kuona what is happening. So ilikuwa June, nimeenda town with my new phone. It was brand new phone. Nimeenda kucover hiyo maandamano. Then kufika TV town, my colleagues walikuwa
huko side za parliament. So kufika tu town hapa Tomboya nikapata maandamano hapo imeanza. So kitu ikaniambia shoot hii kwanza ndio uende huko KICC mahali huko side za parliament mahali nini wako. Sasa zile nilitoa phone tu hivi, actually it was live. Hata in that video unaona simu ikichukuliwa, my phone iliibiwa town. So unfortunate. Nikarudi nyumbani. I was so sad. Nilisikia vibaya. Nimeibiwa simu. Nikasema hapana. Wacha tu nifanye tu vitu zenye zita encourage watu tu, wacha hata niachane na hii, maybe hata hii ndio I think that was the turnaround. Nikasema I'm even risking a lot. Yeah. I was even risking a lot. So nikasema maybe if I have a vision for politics I will pursue politics in future, but for now wacha tu nifanye positive things for now. And not for now, that is now where I want to put my energy in things that are educative, encouraging, just funny things, but not the negative one. Yeah, the negative one, because you know even social media kuna vitu like I've told you, mimi nikiaka musoma sana comments za watu but kuna saa zingine unaweza amua sitasoma comment, because unapata zile comments watu ziko hapo, they are negative comments. Haikupei moral ya haikupati moral. You know, even social media pia inakuanga na pressure. You can even upload hata picture yako. Juu si kila mtu anaweza kupenda kwa social media. Unaweza hata upload picture ya mtoto wako or even mzee wako. Then unapata comments wale watu wanasema ni sura mbaya. Anakaa aje. Hizi. So kuna vitu, so lazima unaweza vumilia hiyo negative. Of course kuna negative part of it, negative comment. Unaweza pata zile comments unapatiwa hapo, unaambia huyu mtu anakaa aje. So I got used now to negative comment. I got used to them, and I was not mimi sikuwa na unblock people. No, mimi nilikuwa naachana na mtu tu akae hapo tu. You enjoy your time. Unaandika tu chenye unaandika. Yeah, sikukuwa ni eti una block watu, una delete, hapana. Mimi kwa nasema tuweka tu. Yeah. Ndio nilikuwa nikuulize. Hii short Rachel. Introvert. Yes. Anakibizana na polisi tao. Yes. Bearing in mind pia huko kuna that. Yes. Where did you draw your energy from? Hiyo nguvu ulitoa wapi? I don't know by the way. Wacha nikwambie, mimi nakuanga na energy nyingine mingi yenye sijui by the way energy inatokanga wapi. Nakuanga na energy mingi ya kuongea, ya kufanya vitu, ya kutembea. Mimi nakuanga na energy mpaka when I do some things I feel like niko na energy inanisumbua, nafaa kuifanyisha kazi. Exactly, nafaa kuifanyisha kazi. Mimi nakuanga na energy mingi sana. Either nitafute tu vitu tu niende mahali watu wanafanya, niende nitoe hiyo energy. Mimi haikuwa so introvert ni wale watu wamenijua especially recently. Hao ndio wanaweza sema I'm introvert. Actually kuna place nilikuwa nafanya kazi and people used to call me Kaleche Mumo. Then alikuwa anafanya alikuwa anafanya kazi Kiss FM. I used to talk a lot. Then watu wakanickname Kaleche Mumo. And now everyone mwenye alikuwa anakuja because of where I come from akafikiria Kaleche ni jina yangu. So now people used to call me Kaleche mpaka nikamwambia hapana, that is not my name, because me used to talk a lot. If video najua itakaa, kuna mtu atakuja kuiona kesho after 5 years, after 10 years. Those who have known me from kitambo watakwambia enyewe this person anakuanga na energy hivyo na kuongea. Me I can talk. Ile nakaa mahali unasema niko introvert, mimi nakaa mahali naongea. Even my husband anatokanga job, naongea mpaka ananiambia wacha mimi nilale, nimechoka. Mimi kesho mimi naamka mapema peke yangu, wewe utakuwa umelala. Naenda job, wacha tu nilale. Me I talk a lot. I think mimi naongeanga mpaka naongea za my dad, because dad aongeangi words zake, natumianga words za my husband. And me I make sure I exhaust my words. I exhaust my words. So I cannot say that I'm an introvert. It's only that I know my space. I know where to talk and where not to talk. Especially now when I'm church, I know where to talk and where not to talk. So I better keep quiet, but I'm not an introvert. Wow. Yeah.
So if I got you very well, the energy that you have, hiyo nguvu yote iko nayo, you want to do a positive impact to the society. Yes. And something that shall impact society positively. Yes. Not in a negative way. Exactly. That is what I want to do. Actually, when I sit somewhere and I feel kuna negative energy, nasikianga nikiishiwa na nguvu. Nikipata mahali kuna negative energy, but when I find somewhere there is positive energy, nasikianga yenyewe now natoa my energy sasa. At least now I match with the energy that is there. So I love doing things in a positive way. Hata kama ni kwenda tu you talk with people, unawasaidia, yani ile tu therapy, I can do it. That is what I do. Interacting with people. Yeah, everything. That is what I want to concentrate for now. But I don't want to do something yenye inani drain energy, yenye nitarudi nyumbani. You see, even sometimes you see images, unarudi kwa nyumba, then unaanza kufikiria, unaona what you saw, unaanza yani you feel sorry even for families. Yeah, so kuna vitu nilikuwa naona mpaka nilikuwa nasikia hapana, but now I want to like huko kwa maandamano wenye tulikuwa tunaona the blood is all over, kila kitu iko hapo. Inahitaji mtu wako na roho iko juu sana. Yes. But I think at the end of the day pia psychologically itaku affect. Yeah, itaku affect kwa sababu at your own time and you may settle down, this is natural now at your own time. Kuna venye psychologically hiyo kitu inaenda. You know sometimes unaenda hivyo hata hizo maandamano unaona watu wameshutiwa. Unaona tu hivyo unasema this looks like a young person. Sasa ametoka nyumbani amekuja tu kujiexpress. Now he's no more. Sasa watu wake wana feel aje wakijua mtu wako hapa. Na because of the sensitivity of the issue, huwezi post it uweke mtu akiwa amekufa. Tujulishe watu kama mtu amekufa. So unarudi tu kwa nyumba tu unasema pengine tu mtu wazazi wake wako nyumbani wanafikiria kijana yao ako safe Nairobi, not knowing already ako mochari, ashapelekwa mochari. So kuna vitu nilikuwa na interact nazo, unaona mimi wacha tu nifike mahali, if I'm helping people wacha nifike mahali tu nasaidia, lakini seti mahali I can be doing naweza cover those things but in a positive not way. Violence but kama ni vitu zinaendelea kwa society, something to educate people. Yeah, you do it in a positive way. In a positive way. About the negativity, as we conclude, mimi ningetaka kusema there is a time like mimi nilikuwa so much affected by those people who are always negative to my comments, ama negative ama mahali kwa society tu watu wenye you know there are those people mwenye hawezi ona kitu mzuri kwako. Yani mtu tu anakuona anakuput off and it used to affect me so much and it reached a point na nikaambia mtu the other day, niliambia mtu mimi nimejua nimemachua if I'm not in any way affected na positive na negative people. Yeah. Yani nakuona tu hata unipite hapa Recho ujanisalimia, I'm not that affected, hata sija feeling like umenipita. That yani I chose to assume ni kama kitu ime happen ndio uweze kukonga those negativities. Yes. Because they can drain you, zinaweza kuweka chini, zinaweza kufanya ukose kufanya kitu. But if you assume na ukose kuconcentrate on negativity, you pursue the positivity of the thing, utajipata yani utajipata au drained psychologically drained kwa sababu negativity ina drain mtu psychologically. Now as we come to the end, Lecho, uko kwa YouTube, could you tell my viewers the name of your YouTube channel? Na you are welcome waende wa subscribe kwa Lecho's YouTube channel. Should tell us the name of the YouTube channel. Okay, now before I say my YouTube channel, I'll also support what we've said there. Hii mambo ya negative energy. There was a time nilienda mahali na nikaambia the team that I was with them, it is not good to despise people. And mostly ukiona mahali kuna negative energy ni mahali unapata watu wanakuwa despised. So I told them it's not good to despise people. It's good to unakaa na watu vizuri. Learn to live with people well.
But this is one thing I've learned to live with people well. Hii unaenda mahali kwa sababu mahali mnaishi vizuri na watu hautapata that negative energy. But mahali unapata kuna mvurugano, there are people want to feel superior than others, there are people want to prove any point to the rest. Hapo ndio utapata there's a lot of energy. So me I told them, mimi napendanga mahali watu wanakaa vizuri. Me sincerely, I don't remember if I know I have enemies, but I don't remember kama mimi mwenyewe kuna wale watu naweza sema huyu mtu tumekosana na yeye juu ya 1 2 3. Labda mtu mwenye yeye anipendi, but personally ako na issues zake. But personally I try my best to live with people well. I don't know. Na kama wako maybe they can tell me ulinikosea hapa. Because I know hii video kuna watu wataiwatch, even people that I don't expect them to watch. I met them years back, people I'll meet them, watakwambia. Mimi mahali nakuanga, mimi napendanga, yani eri tu tukae mahali tu tucheke, not gossip. Tucheke, tufanye tu vitu zetu, but say that negative energy. Yeah. When we tukiishi mahali na tunaishi vizuri, because mimi nakwambia mimi vile najua mimi na I try my best kuishi na watu vizuri sana. I remember mahali tunaishi nilianzishanga tu program ya when someone is bereaved we go and visit the family, then all of a sudden wakani nominate wakanichagua nikakuwa mtu wa welfare mahali tunaishi even up to today. When someone amepatwa na shida they call me, wananiambia kuna hii kitu imehappen, so tutaplanaje vile tutaenda kuona hii family. So me, I mobilize the residents because we have a WhatsApp group. I mobilize the residents. Tunawaambia we are supposed to contribute money to support this family, and we also supposed to go and visit the family. And it is also a coincidence that even in my cell group, where I worship my cell group, I'm also a treasurer and I'm also a welfare person. Wow. Mimi saa kama kitu imefanyika, I just liaise with my leader in our cell group. Namwambia kuna mtu amefanyikiwa hii na hii na hii. Namwambia okay, ananiambia okay sawa, you take over. Because now anajua what I'm supposed to do. Mimi naenda, then I tell the members so and so amepoteza huyu and we are planning to visit them on this day. And I even encourage members in my cell group that tukienda jioni, the thing that I learned from my father, let's not go visiting this family empty-handed. Let's carry something. I actually nawaandikia hapo long life milk, cereals, rice, milk, sugar, oil, all those things. Tuone tukaone huyu mtu, and then tuanze kutoa na to support this family. Wow. So mimi nimeishi tu na hiyo roho ya kukua mahali kuna I like positive, actually, yeah, positive. If there's anything that happen, me, I make sure that I support where I can. I don't do these things to be recognized, but I do them because I was taught by my father, by my parents. I will also want to teach it to my children, and yeah. I was also want to teach it to society that it is good to treat people well, because even nowadays people are going through a lot and you don't know what these people are going through. And being generous to a person, hata kumongelesha vizuri, you may even heal someone. Yeah. But the moment unaenda hivi ukiongelesha watu vibaya, utapata unawaumiza without even knowing, kwa sababu not everything watu wataongea zile shida wanapitia, but ukiongelesha watu vizuri utapata hata mtu amekuwa tu relieved juu ya vile tu umemwongelesha. So mimi what I'll tell people, just learn to be courteous to people, treat people well. Kama unaweza, kama uwezi, wewe usimuumize zaidi. Just be good to people. I think that is even what God commands us to do, to love one another. No, we can't say that we love one another if we don't love our neighbors, if we don't care about our neighbors. If kama ni sisi tunaleta hata vita kila mahali, kila group yenye tuko wewe ndo unakuanga na vita, kila group yenye unakuanga, even in church, everywhere wewe ndo unaletanga vita. Mimi zile group nakuanga apart from the church, I'm the person who likes the people with just funny videos. It's only that I can't send them in church, but just to make people laugh. Because I know kuna mtu atacheka tu atafurahia. So cheko ni dawa.
Cheko ni dawa. So just make someone's life happy, and that will be good. So I'm happy, Catherine, for having me. Okay. As I said before, now I'm not blogging. I've deleted all my political videos in my channels. Now you can find me in YouTube at Rachel Mutano, in Facebook Rachel Mutano, in TikTok at Rachel Mutano.